Hello. So let's go on to the Rice-Herzfeld mechanism, which is the one that we use to explain organic decompositions. Now, ഈ ഓർഗാനിക് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓർഗാനിക് കമ്പൗണ്ട്സ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് മെയിൻലി ഇറ്റ്സ് ദി thermal case that we are looking. Okay, and here we have we see many kinds of orders that is you see half order, 3/2, you will see 1. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓവറോൾ ഓർഡർ പല രീതിയിൽ ഒരേ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒരേ ഒരു ഓർഗാനിക് കമ്പൗണ്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പ്രോഡക്ട്സ് തരുമ്പോൾ യു ആർ സീയിങ് ദി റേറ്റ് ചേഞ്ചിങ്. സോ അതിൻ്റെ ആ മെക്കാനിസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് especially what are the radicals involved, okay, was suggested by your Rice and Herzfeld, okay. And so first let's go into the decomposition of ethane. So here basically Lin and Back, they had studied the kinetics and they actually suggested a better mechanism than your Rice and Herzfeld, but we are more നമ്മുടെ syllabus പ്രകാരം we are more interested into the RH mechanism. So what is the general pyrolysis that you see there? Okay, you see that ethane will decompose to give you ethylene and hydrogen, okay, and there are some small amounts of methane and butane also being formed. Okay, these are not relatively small amounts. Okay, now in general the order was seen to be first order kinetics, fine, and you see that it goes to 3/2 order at high pressures when pressures are high and low temperature. Okay, now let us now look into the RH mechanism. So in the Rice-Herzfeld mechanism, the approach was such that the first order was it was a first order initiation step, and the termination step would be a combination of two different active species, okay, that are involved in the chain propagating step. So നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഒരു thing is that the initiation step is first order and termination is second order, okay, between two different radicals, or I can say active species. So this was the thought process. So what are let us look into the mechanism proposed. So we have C2H6 forming CH3 2 times. This is the initiation step. Then I have the propagation steps, that is the radical will then combine to form methane. That is how you have that small amounts of methane. Then I have this, that is C2H5 radical, and C2H5 radical then form C2H4, that is my product is being formed here. Then I have the H radical, then H active species, okay. No, this should H will react with C2H6 to give me H2 plus C2H5, and then I have again H2 and the termination step, that is you see two active species combine either to I am getting C2H6. You're having the reactants coming again. So let me define the rate constants. I have K1 here, I have K2 here, I have K3 here, and I have K4 here,
and this is K5. Okay, so I have 5 different rate constants for the 5 steps that I'm going to talk about. And who are the chain carriers here? My chain carriers here are H and C2H5. Okay, because now why that is so? Why we are not considering my CH3? If you see why CH3 is not, because see, now CH3 in the second step is being consumed. And it is not being regenerated. ഒരു ചെയിൻ കാരിയറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ it should be consumed as well as regenerated. ഇവിടെ CH3 is not regenerated, and that is why we do not consider it as a chain carrier. So let me now see, it is very small amount, so it is a reactive species. So anyway, in all senses I'm going to apply the steady state for CH3. Okay, I will apply it also for my C2H5 species, and I will apply it for this. Okay, in the 3 cases I'll write, you will see that in the first initiation step നമുക്ക് CH3 ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. So 2 ആണ്, 2 molecules ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. So I will write it as 2K1 into C2H6 minus K2 into CH3 C2H6 is equal to 0. Then I have K2 into CH3 here. That is for C2H5. I will have it in the second step. Second step lalle idu undavanadu. And then C2H6. Third step, it is being consumed. Fourth step, it is again being regenerated. The fifth step, it is being consumed, and I have it equated to 0. Steady state approximation. Now let us go for dH by dt. dH by dt is K3. Third step, it is being produced. Yeah. Then consumed in the fourth step. And in the fifth step, it is again being consumed. I'm going to number this as 1, 2, and 3. Now, then I can very easily, okay, just see that I can add. Okay, എനിക്ക് കുറേ ടേംസ് കളയണം. അപ്പോൾ this is where I have to just do some kind of logic here. Okay, അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും when I do equation 1 plus 2 plus 3, what do I get? അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഈ സൈഡിൽ I forgot to write here 0, sorry. Okay, so I know this is 0, right? My RHS is 0. Now let me look at the LHS. You need not be worried about this part, the total adyata d by, because adakka 0 aanallo nammada idile. So let me look at the second terms. Okay, adila when I examine K, I don't have any K1 terms. Kando K, that is rate constant K1 illadile, it is standing there like that. So 2K1 C2H6. Okay, now you can see that there is a here, and I can cut this, I can cut these two, I can cut these two,
and I have minus, there is minus in the രണ്ടെണ്ണം K5 ഉണ്ട്, which means that I have to take that into account. So it's minus 2 times K5 C2 H5 into H. Okay, but now I'm getting something like this. So 2 എനിക്ക് common factor ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് I can totally remove it, because I know that 2 into some number something equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I know 2 cannot be equal to 0, so it has to be that x should be equal to 0. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് I can just remove the common factor 2 out, and I will get it like K1 C2H6. I'll just put it to the other side, C2H5 into H. Okay, so I know that I am more interested in my H term. Okay, so there's ഏതെങ്കിലും ഒരു reactive species I'm going to take. That is, I take it as H, and I will get K1 by K5 into C2H6 divided by C2H5. That is the concentration. So let me mark this as my fourth equation. E value, let me put it now, let me look at all my equations. അതിൽ 3 ആണ് എളുപ്പം, കുഞ്ഞൊരു equation അല്ലേ. Let me put it in that equation. Okay, so I'm going to put this value of H in my third equation. And how does that look like? So I know that one side is 0, so K3 C2H5 minus K4 K1 by K5 into C2H6, ഇവിടെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം, രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, divided by C2H5 minus, now look, K5 K1 by K5 അതാണല്ലോ, into C2H5 into C2H6 divided by C2H5. Now if I take, I can cancel some terms അല്ലേ. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, ഇത് ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, and yes, I have to write that equated to 0. Now നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ I know that എങ്ങനെയാണ് SSA ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഈ 5 ഇക്വേഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ട് യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ഏത് റാഡിക്കലിൻ്റെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട, ഈ ഡി ബൈ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ ഭാഗം, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു, ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണോ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതാണോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പരീക്ഷയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ദെൻ യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് സംതിങ് ഫോർ ദിസ്. ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയെങ്കിൽ ദിസ് യു വിൽ ഡു. ദെൻ യു ഷുഡ് നോ ഏതിലേക്കാണ് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇങ്ങനെ, ബിക്കോസ് ഓരോ ഇക്വേഷൻ ഓരോ തരമാണ്, യു ക്യാൻ നോട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് എവറിത്തിങ്. സോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ഇടയിൽ വെച്ച് പറയാൻ കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി എന്ന് പറയാനാണ്. ഓക്കെ, so now I got this part. Now let me multiply by K5 into C2H5. So I'm going to multiplying throughout by K5 into C2H5. Okay, അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുക? So I will get K3 K5 C2H5, that is again square, minus, okay, second term like K5 I can cancel it, so I'm not going to write that. So I will just write K1 K4, because K5 cancel ആയി, C2H5 പോയി, because അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനാണ് ഞാനിത് ചെയ്യണത്. ബിക്കോസ് ഐ നോ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ത്രൂ ഔട്ട്, അപ്പുറത്ത് RHSൽ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 0 ആയിട്ട് തന്നെ നിന്നോളും, into C2H6 the whole square. Now here I will get minus K1 K5 into C2H6 into
C2H5. This is equal to 0. Okay, now this is like a quadratic equation. Where I am taking, I need to find the concentration of C2H5. Up x square plus we have a quadratic equation. This let us ax square plus bx plus c equal to 0 the root of this equation, that is x, will be equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. Inga relation namukku undu. So let us just apply this. So here my case my A എന്ന് പറയുന്നത് K3 K5 ആണ്. ഓക്കെ, മൈ B എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് K1 K5 ആണ്. C2H6, this one. Okay, then my C എന്ന് പറയുന്നത് is my K1 K4 C2H6 the whole square. Okay, ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ what you will you can yeah, this is how it is. So what you will see is that you can try it. Okay, I don't believe in doing the whole thing. So C2H5, okay, will be equal to, now I told you, it has to be will be equal to, I can write that, K1 to K3 plus, minus should be there, right? Yeah, plus or minus K1 by 2K3 the whole square plus K1 K4 by K3 K5 the whole raised to half into C2H6. Okay, so this is what I would term as equation number 5. And now here I know that always initiation the rate is very very small when compared to the propagating steps in the rate. So ഞാൻ ഈ K1 ഉള്ള ടേംസിനെ ഞാനൊന്ന് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് I am going to neglect it. Okay, so I am just going to remove it totally. So that is which terms will I'm not going to take into consideration this term, and I'm not going to also take into consideration this term. Fine. Okay, so this one, sorry, I will not take into consideration my K1 by 2K3 because because idayitte compare cheyyumbol this is very very small. The small number divided by bigger number alle, K3 bigger aanallo nammal uddeshikkunne, so this will be bigger, so idu namukku neglect cheyyam ee bhagam. Okay, and finally what we get is that we will get the C2H5, the approximations are which is well within the range, adugondana we don't worry about it. K5 raised to half into C2H6, okay, which I call that as the 6th equation. Now what is the rate of the reaction? You have to go, how do you write the rate of the reaction? Now the rate of the reaction is basically the production of ethylene, and which means that the follow either madi, but we will take one which is easier. You will see in many reaction so you have to remember this part also. ഇതൊക്കെയാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. അത് വെച്ചിട്ട് യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ്. സി ബിക്കോസ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഈ ആളുടെ മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. സോ ജസ്റ്റ് put it there. So I get K3 into K1, K4, K3, K5 the whole raised to half into C2H6. So see, these are all constants and we are only concerned about this is the only variable, and so thus we see that concentration terms in the എന്താ പറയുക powers alle nammal ee order nu parna. So we see that the order is first order reaction. So that is what how we are going to approach the problem of thermal decomposition of ethane. Thank you.